you can contact me. Um, my office hour is on Monday, Wednesday from 3 to 4 p.m. I'll be available at these hours. If for some reason you have class, you can't come during that time, please make an appointment, okay? And I'll give you some extra time besides this timing. Okay, just make an appointment. Let me know that you're facing some problem and you have class at this time or you have some other schedules. Let me know so we can figure out a convenient time and I can help you out with your problem. So whatever I said, that we are going to translate our real world problem into mathematical language. So first of all, we are going to see how we can formally represent economic relationships using mathematical forms. That's the first step in translation, okay? Learning the language. We know the language, but how can we apply? So the economics relationships that we have learned, the relationship between profit, revenue, cost, the relationship between price and revenue, elasticity, then sales and revenue. These kind of relationships, how can we represent them in mathematics? Then we need to have the maximum of something, minimum of something. So optimization is another problem that we face. We want to have maximum sales, maximum revenue. How do we solve them in mathematics? And when we are solving our problems, we are also faced by some restrictions or constraints. So if constraints are included in our decision making, how do we incorporate in our problem and solve them? Okay. So you want to maximize your sales, but you do not have enough manpower. You cannot allow people to go from door to door. How do you solve it? So you're facing constraints. Your budget is one constraint. Okay. Sometimes government policy can be a constraint. So how do you incorporate that constraint in your optimization problem? Then we have learned how to integrate, but we didn't see any application of it. We'll look into these things. And then we'll go to the linear programming, which we will graphical approach to it and Excel. Linear programming is just simple. You have matrix problem, you have optimization problem, constant optimization problem. How do you solve it using Excel? So constant optimization can be solved either through differentiation or we can use Excel to solve it. Just very easy. Okay. I didn't upload this Alpha Chiang book. I have uploaded this one, Applied Mathematics for Business Economics Life Science, Burnett and Ziegler, College Mathematics, okay? So we are going to follow this book, okay? And I'll be giving lecture in the whiteboard, okay? So all the problems I'll be doing, I'll be solving everything on the whiteboard, and then I'll provide the PDF right after the class. So if I solve 5 problems today, everything will be on the whiteboard and the PDF of today's class will be uploaded in the classroom. And if there is any extra problems I ask you to solve or some practice, I'll be providing you with that. Now come to marks distribution or score distribution. There will be 4 quizzes, out of which I'll be counting best 2. 4 quizzes, out of which I'll be counting best 2. Okay. There will be multiple assignments. All of them will be counted. Okay, there will be multiple assignments and all of them will be counted. Quiz will have 10 marks. Assignments will have 5 marks. In total, that's a 15 marks out of 100.
No late assignments are allowed. You must submit them timely. Midterm 1 and midterm 2, they carry 25 marks each. Usually I take the exam out of 50, the midterms, and I convert them into 25. Final exam, that is also taken out of 50 and then converted to 35. So that is your total 100 marks. Now, when you are submitting your quiz, assignment, and the exam scripts, okay, some rules. Make sure all the pages have your ID, date, and page number. Okay, I'll be writing down the rules in the Google Classroom, but for the first day, let me just say it out, that all your pages must have your ID, all the pages. If you are writing 5 pages long assignments or 5 pages long midterm exam, all the pages must include your ID, date of the exam, and the page number. Okay, these three things are must, whether it's a quiz, assignment, midterms. Okay. Second thing, okay, when you're uploading your quiz midterms, either in PDF format or as a JPG, okay, make sure that all the pages are counted for. That means if your midterm is 5 pages long, your PDF must include all of them. Okay. What happens, I have noticed, is that I usually assign your 90 minutes time for your midterm exams, and then I give extra 10 minutes time for submission. Students take that total 100 minute, 90 plus 100 minute, and then they try to convert it into PDF and then upload. So as a result, what happens? They rush through things and miss 1 or 2 pages. Okay, this is very common. I know you have faced it also. Okay, you have faced it also. So I like to emphasize the fact that please finish your exam within the 90 minutes. If you find that 90 minutes up, stop writing. Think about this thing, that if you're in the physical classroom, I wouldn't have allowed you more than 90 minutes. Okay, just because it's online, you're taking advantage of it. So impose upon you that no, I will try to finish my exam within 90 minutes. I will not take any more minutes than the assigned time, and the time that is left, I will be taking picture, converting it into PDF, and then uploading it. So when you're not rushing through things, you don't miss pages. Okay, you don't make mistakes. Okay, so that's very important, that you don't rush through things. Try to finish your exam timely. If the time is over, you see that there is not enough time for you to complete the exam, stop over there. Take pictures and then convert to PDF and upload. Okay. Now, if you miss any page, why I am emphasizing this? That if you miss any page, you cannot upload any page later. I will not allow it. Okay. Because apart from these restrictions that you cannot upload any missing page later on, okay, I'm also assigning another rule, is that for any 5 minutes delayed will cost you 1 marks. So suppose your exam is supposed to, you should be uploading it by 3:10. Your exam finishes at 3, you should be done uploading by 3:10. So if it is 3:15, you miss 1 marks. 3:10, you miss 2 marks, and so on.
So it's important you finish the exam timely, upload it timely. You cannot waste any extra time. Thinking, oh miss, আমার just মোবাইল ডাটাটা শেষ হয়ে গেছে, আমার এক্ষুনি ইন্টারনেট চলে গেছে. Things happen. These things happens, consequences are there. So learn to be responsible. If you don't learn to be responsible now, you'll never be. It's not that হ্যাঁ যখন চাকরি করব তখন এমনিতেই দায়িত্ব জ্ঞান চলে আসবে. It never comes. If you don't learn it now, it will never come to you. Okay? So this is the learning point. Application is where you go to the job market. So please ensure these things. Okay. So I've already written down the contents. We'll be starting with partial market equilibrium. Okay, so market equilibrium, then we'll go to how do I find the impact of tax and subsidy. Tax and subsidies are government policies. So how does government policies affects the market outcome? Consumer surplus, producer surplus, deadweight loss. These are the terms known to you. So we are going to just see them mathematically. And then we'll go for market equilibrium for multiple commodities. Some of you might have seen this in MAT211, that if you have two product market, how do you find equilibrium using matrices? Okay. So then marginal analysis, first derivative, second derivative, these things you have covered in MAT210, but I'll be still going through them with applications. I'll not be going through the process of differentiations, but I'll be going through the application. Then we are going to have constraint optimization. This you haven't seen. Okay. Integration you have seen in MAT100, and those who had science in HSC, you have done it over there. Linear programming, this will be using graphical solution, graph drawing, and we'll be using Excel and then try to interpret. We'll be going to differential equation and difference equation if time permits. Online platform is getting a little bit, what should I say? It's not allowing us to go through these chapters, but let's see what happens. And also multivariable functions. Actually, these parts should come right over here. Multivariable function should come right after second derivative. Okay. This is where it should come. So multivariable function is also here. Okay. Right. So this is my course outline. I have already uploaded these two books, College Mathematics and Young Ducks. This is also a very friendly, user-friendly book. You'll find it very helpful. The problems are done elaborately. The exercises are helpful and answers are given. The exercise problems are, they're not solved, but the answers of them are provided at the end of the book. So just have a look at these two books. And if you want, you can get a copy of this book, The College Mathematics, in our library. Just if you need a copy, just go to the library, borrow it for a week or two. Any question? Oh, 1 minute, please. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? No, ma'am. No, ma'am. Thank you. I'll not be taking any attendance in the class, but I want your camera to be operating because
Sometimes at the end of the class, I'll be giving you some problems to solve in the class and show it to me. How will you show it to me? You switch on your camera and put the just right. What? Just take your notebook, take your camera, and show it to me. I'll be able to see it. So just like that. Okay. So make sure your camera is working because I'll be maintaining an Excel sheet where I can see your work. So this will ensure me that you're in the class, you're attending it. Another thing I want to emphasize is that please attend the class, try to solve along with me. When I am solving the problem, please do that same time. What will happen is that when you're solving the problem, you'll find that there are some difficulties. If you face difficulty, you can ask me, so how this is happening? I can guide you through it. But if you think that, okay, this is taking class, I'm recording it, fine, I'll listen to it later on. And later when you watch it and you find that you're not being able to solve it, you don't understand why this step is coming after this step, okay? And you don't have anyone to ask. So it's better that you attend the class and try to solve the problems as I am working through it. So if you have any questions, you can raise hand, switch on your mic, and ask a question. Okay. And if I'm going too fast, you can ask that, okay, Miss, go slow because I'm finding it difficult to understand. These you can always do. So these will help you for the exam time also, that when the exam times comes, because your doubts are cleared, your queries are answered, you are not facing much difficulty. Okay. So please attend the classes, work out with me. Okay. Because what I'll be doing, I'll be just going, let me just share the screen. Okay. So I'll be just going here, then I'll be talking about market equilibrium. Okay. So this is market equilibrium. You have price over here, we have quantity over here. This is my demand curve, this is my supply curve. We know that if tax is imposed on the producer, this is the producer, this is the consumer. So we know if tax is imposed on the producer, supply decreases. So we see a leftward shift in the supply curve. If this is my price quantity initial equilibrium, E naught, near equilibrium is E1, we see price to increase, quantity to decrease. So it's just like the whiteboard we use in the classroom. Instead, it's an online based whiteboard. Okay. So if you don't understand anything, you can always ask why this is happening, why it's not going to the right, why we are seeing an increase in price, and so on. And if you don't ask questions in the class, your queries are not clarified. Okay, you still have your doubts. And if I ask questions based on these, you will not be able to answer. Okay, so be in the class, ask questions. Always ask questions. If I say that P is equal to A plus PX, and then I say, okay, X is equal to P minus A by B. You can always ask how. You can ask me how. Then I can explain that, yes, there is a step-by-step procedure. How? We take A on the other side, then we divide both sides by B, and that's how we get X equals to P minus A by B. So I might be skipping steps. You might have problems following it. Why am I skipping steps? Because I have to finish certain things within a time. So I'm assuming that you know these steps. Because this is MAT211 course, I am assuming that you know how to find X
from these equations. You know how to solve them, system of linear equations. I know that you have learned how to do differentiations, addition, multiplications, side changing, cross multiplications. These are the things you have covered. So I know that you know these things. Still, if you find it difficult to follow, you have to let me know. Otherwise, I'll be assuming you know this, and then I'll just go rambling about certain things which will not make any head or foot to you. Okay. Don't feel shy. Another thing, if you open up a messenger group, be careful. Bullying happens. I find it each and every semester. যে একটা স্টুডেন্ট সে ক্লাসে পারছে না বলে অনেক প্রশ্ন করতে থাকে, বাকিরা সবাই তাকে বুলিং করতে থাকে। দিস ইজ নট ফেয়ার, দিস ইজ নট রাইট, দিস ইজ নট ফেয়ার। একজন যদি বুঝতে চায় বাকিরা কেন তাকে আটকে রাখবেন? আপনি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারছেন বলে আরেকজন কেন বোঝার রাইট থাকবে না? দিস ইজ নট রাইট, ইটস নট জাস্টিফাইড। You want justice, then start from you. একজন ক্লাসে যদি না বুঝতে পারে, কম বুঝতে পারে, একটু স্লো বুঝতে পারে, তাকে টিজ করা, বুলি করা, that's not a human thing. That's not an educated human thing. Okay? Teasing আমরা করি, ফ্রেন্ডদের মধ্যেও করি, but everything has a limit. I hope the teasing doesn't get into the level where it turns out to be bullying. So messenger group যদি আপনারা আপনাদের সুবিধার জন্য খুলেন, ঠিক আছে, কিন্তু make it a healthy exchange of thoughts. I hope that platform should be used for a healthy purpose, not bullying, not abusing. Okay? কেউ ক্লাস মিস করতে পারে, তাকে হেল্প আউট করেন, কোনো অসুবিধা নেই। পরীক্ষার সময় হেল্প আউট করেন না প্লিজ। পরীক্ষার সময় হেল্প আউট করলে আপনারা নিজেরাই ধরা খাবেন। ঠিক আছে? সো পড়াশোনার ব্যাপারে একজন আরেকজনকে আমরা হেল্প আউট করতেই পারি। একজন পড়া কম বুঝতে পারে, একজন পড়া বেশি বুঝতে পারে। আপনি যদি আরেকজনকে বোঝান, আপনার জ্ঞান কখনোই কমবে না। কিন্তু টিজিং, বুলিং, this is not right. This shows that you are not educated enough. আপনাদের মধ্যে এই হিউম্যান সাইডগুলো তৈরি হয়নি। এডুকেশন হ্যাজ ফেইলড টু ইমপ্রিন্ট দ্যাট ইন ইউ। ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো করেন না। মজা লাগে, মজাটা পরিচিতর মধ্যে রাখেন। আরেকজনের দুর্বলতাকে নিয়ে সেটা নিয়ে মজা করা ঠিক না। আপনারা এখানে সবাই কিন্তু একই রকম পারদর্শী না। কেউ কম বুঝবেন, কেউ ইংলিশে ভালো, কেউ ম্যাথে ভালো, কেউ বাংলায় ভালো, কেউ ছবি আঁকায় ভালো। কিন্তু আরেকজন যদি খারাপ হয় তার মানে এই না যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করব বা তাকে কোণঠাসা করব। এটা করা কারোই উচিত না। যার দুর্বলতা আছে তার দুর্বলতাকে ঢেকে রাখাই ভালো, বরং তাকে এনকারেজ করা ভালো যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এই ম্যাথটা বুঝতেছো না, এটা এরকম এরকম করে ম্যাডাম বুঝাইছেন। বা তুমি অফিসারে গিয়ে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করো, ম্যাডাম বুঝাই দিবেন। You can always encourage the other person. ঠিক আছে? I hope you'll practice this kind of healthy behavior with your friends, with your colleagues, with your other friends. Apart from these course, in other courses also, you'll practice this kind of healthy behavior. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নো ম্যাম। আচ্ছা, আমি ক্লাস শুরু করব থার্সডে থেকে। সো আজকে আর ক্লাস নিব না। কারো যদি কোনো প্রশ্ন বা কোয়েরি থাকে আমি আনসার করব। ম্যাম আপনি কি আমাদেরকে ম্যাম পার্থ বল। রেকর্ডিং প্রোভাইড করবেন ম্যাম আপনি? নো রেকর্ডিং, দ্য হোয়াইট বোর্ড অনলি। ওকে ম্যাম। ম্যাম আপনি তো দুইটা বই ক্লাসরুমে পোস্ট করেছেন, তার মধ্যে কোনটা কিনবো? কেনার প্রয়োজন কি আছে?
ম্যাম স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকতো চোখ ব্যথা করা, মাথা ব্যথা করা, সেজন্য কিনতে হবে। বার্নেট এন্ড জিগলারটাই আমার মনে হয় যে মানে আমি একদম পুরোপুরি তো দুটো বই ফলো করি না, কিছু কিছু চ্যাপ্টার এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে ফলো করি, ঠিক আছে? আপনি আচ্ছা যেটা ম্যাম। করেন, বার্নেট এন্ড জিগলারটা আপনি লাইব্রেরি থেকে কত, এক সপ্তাহ না 2 সপ্তাহ, কতদিনের জন্য ধার দেয় এখন বই? এনি আইডিয়া? নো ম্যাম। আপনি কি ঢাকায় আছেন? জি ম্যাম, ঢাকায় আছি। তাহলে আপনি একটু লাইব্রেরির সাথে যোগাযোগ করেন। আপনি পরপর কয়েক সপ্তাহ একটু যদি লাইব্রেরি থেকে বইটা নেন, খামখা বইটা আমার, আই ওয়ন্ট সাজেস্ট, ঠিক আছে? কারণ ওকে ম্যাম। পুরোপুরি ওখান থেকে তো আমি পড়াবো না, কিছু চ্যাপ্টার এখান থেকে কিছু চ্যাপ্টার ওখান থেকে, সো দেখা যাবে ইট উইল বি আ ওয়েস্ট। ওকে ম্যাম। অথবা যে চ্যাপ্টার পড়াবো, আমি যদি বলি যে এই চ্যাপ্টারটা আমি পুরোপুরি এই বই থেকে পড়াবো, আপনি প্রিন্ট আউট করে নিতে পারেন পিডিএফ থেকে, যে এই পেজ থেকে এই পেজ প্রিন্ট আউট করে নিলেন। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ম্যাম আমার একটা কথা ছিল। বলেন। আপনি বললেন না যে কিছু ইকুয়েশন যেগুলা ইজি ওগুলা মানে স্কিপ করবেন, আমরা ওটা বুঝে নিব। তো আমি আসলে ম্যাথে একটু উইক, তো আমার যদি বুঝতে প্রবলেম হয় একটু যদি ডিফাইন করে মানে স্টেপ গুলো দেখিয়ে দিলে ভালো হতো আর কি, মানে যদি ক্লাস করার টাইমে আর কি। ঠিক আছে। কিছু থাকে না যোগ স্কিপ বিয়োগ করলে একেবারে ধরে ধরে করা থেকে অনেক সময় দেখা যায় না যে আমরা একটু এক মনে মনে অঙ্কগুলো করে পরের লাইনে চলে যাচ্ছি। জি ম্যাম। হুম। সে মানে এরকম কিছু কিছু জিনিস আমি করব, যেমন আচ্ছা, অঙ্ক করতে গেলেই দেখা যাবে আসলে কোথায় আপনার সমস্যা হচ্ছে, কোথায় আমার স্লো যাওয়া উচিত, আমরা অঙ্ক করতে গেলেই বুঝবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, ওকে। আমি চেষ্টা করবো যত ইলাবোরেটলি করে দেওয়া যায়, চেষ্টা করব। ম্যাম, বলেন। ম্যাম এখানে কি 110 এর ওই যে ম্যাথমেটিক্যাল যে ইকুয়েশন গুলো আর ওগুলো যে ওগুলো কি রিপিট হবে এদিকে? 110 এর কোন অঙ্কগুলো? ম্যাম যেমন ওই 110 এর ইয়েগুলো লেখা ছিল আপনার ইয়েতে অ্যাসাইনমেন্টে। দিস ইজ ম্যাম এটা বলেছিলেন যে 110 এর এটা করানো হয়েছে, কজ ম্যাম আমি তো 110 করেছি সেকেন্ড সেমিস্টার আর 5 সেমিস্টার আগে। ম্যাম ওগুলো তো মাথায় নাই ইয়েস ম্যাম, সবগুলো আমারও এগুলো ম্যাম সেম অবস্থা ম্যাম। সবগুলো জি এগুলো ম্যাম, আমার সেম সবগুলো এগুলো কোয়েশ্চেনটা ছিল ম্যাম। ইয়েস ম্যাম, সেম অবস্থা। ম্যাম সেম সিচুয়েশন প্লাস ম্যাথসে খুবই খারাপ ম্যাম আমি। ম্যাথে আচ্ছা, আসলে খারাপ হলে উইক। কোনো অসুবিধা নাই, কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, এটা হয়। আমরা গত সেমিস্টারে কি পড়ে আসছি সেটাও মাথা থেকে বের হয়ে যায়। আমরা হচ্ছে স্পঞ্জের মতো সব শুষে নিই, আবার তারপর চিপে সব বের করে ফেলি সেমিস্টার ব্রেকে। কোনো অসুবিধা নেই। আমি যেটা করি যে জাস্ট আমি একটা ব্রিফ দিয়ে দিই যে এটা ডিফারেন্সিয়েশন এভাবে ভাবে করি, রুলস গুলো এরকম এরকম। আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই রুলস এবং এগুলা দেখে যদি আপনাদের পুরাতন স্মৃতিকে ফেরত আনার জন্য যা যা করা লাগে, কিছু প্র্যাকটিস নিজে থেকেই এক্সট্রা এক্সট্রা করে নিবেন, ঠিক আছে? যেমন আমি তো বলেই দিচ্ছি, আমি কিন্তু আপনাদের সিলেবাস দিয়ে দিচ্ছি যে ডিফারেন্সিয়েশন আছে, ইন্টিগ্রেশন আছে, সো এগুলোর রুলস গুলো যদি একটু দেখে নেন আপনারা, বা আমি নেক্সট ক্লাসে কি পড়াবো সেই হিসেবে সেটা যদি আমি বলে দিই, আপনারা ক্লাসে আসার আগে একটু যদি রুলস গুলো দেখে আসেন, যে ধরেন আমি যেমন নেক্সট ক্লাসে আমি পড়াবো মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম, ট্যাক্স, সাবসিডি, কনজিউমার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস, ডেড ওয়েট লস, এই জিনিসগুলো পড়াবো, ঠিক আছে? এবং এগুলো আমরা সলভ করব কিভাবে? ম্যাট্রিক্স দিয়ে। তার মানে ম্যাট্রিক্সে আপনারা কি কি শিখেছেন? ম্যাট্রিক্সে আপনারা ক্রেমার্স রুল, ইনভার্স ম্যাট্রিক্স, গস জর্ডান, এই তিনটা জিনিস শেখার কথা। আমি গস জর্ডান ইউজ করব না, আমি ক্রেমার্স রুল এবং ইনভার্স ম্যাট্রিক্স ইউজ করব। এগুলা কিন্তু আপনারা করে আসছেন। সো নেক্সট ক্লাসে আসার আগে আপনার যদি রুলস গুলো একটু দেখে নেন যে ক্রেমার্স রুলটা কিভাবে সলভ করে, গস জর্ডান ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে করে, দেখে আসলেন। আমি ক্লাসে যখন করাবো যে এভাবে এই স্টেপের পরে এটা করলাম, এই স্টেপের পরে এরকম প্রত্যেকটা স্টেপ ডিসক্রাইব করে গেলাম, আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। আপনারা যদি একটা ব্রিফ নিয়ে আসেন,
আমি ক্লাসে তো পুরো স্টেপ বাই স্টেপ করিয়ে দেখাবো, কিন্তু আপনার যদি আপনার জিনিসটা করেছেন একটু যদি সেটা রিভিউ করে আসেন, আমার মনে হয় আপনার বেনিফিটেড হবেন। ম্যাম বলেন। ম্যাম আমাদের যেটা হয় যে ক্লাস করার টাইমে হয়তো যখন জিজ্ঞেস করেন যে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা, তখন হয়তো এই জিনিসটা ওই টাইমের জন্য বোঝা যায় না যে আমরা প্রবলেমে আছি কিনা, কিন্তু যখন আমরা করতে যাই পার্সোনালি একটা ম্যাথ যখন নিজেরা করতে যাই তখন আসলে প্রবলেমগুলো বের হয়। তো এটা যদি পরবর্তী ক্লাসে মানে নেক্সট ক্লাস যখন থাকবে যে ম্যাম আমি না এই জিনিসটা করতে গিয়ে বুঝতেছি না এটা কিভাবে করব, তাহলে তো অবশ্যই আপনি হেল্প করবেন। স্টার্টিং এ আপনারা বলেন 1 মিনিট। ধরেন ক্লাসের স্টার্টিং এ আমরা আপনাদের প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করলাম, তাই না? যে লাস্ট ক্লাসে যা যা পড়িয়েছি সেখানে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা নিয়েও কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি যে ফার্স্ট 10 or 15 মিনিটস উই ক্যান স্পেন্ড দ্যাট। আপনারা বললেন যে আমি ওই ক্লাসে ওই ম্যাথটা বুঝিনি, একটু যদি রিভিউ করে দিতেন। উই ক্যান অলওয়েজ ডু দ্যাট। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। সেটাই, আপনারা প্রশ্ন করবেন, না বুঝতে পারলে আপনি এই ক্লাসে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায় না, নেক্সট ক্লাসে করতে পারেন, 2 ক্লাস পরেও করতে পারেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে প্রশ্ন করতে হবে। সেটা 2 ক্লাস পরে হোক 5 ক্লাস পরে হোক, প্রশ্ন করবেন। ওকে ম্যাম। ম্যাম, জি, একটা জ্যাম বোর্ডের লিংক দিয়েছেন, আমার এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে ম্যাম। ওইটা কিসের একটু বলবেন? বা না ওটা ওই যে আমি দেখাচ্ছিলাম যে আমি ক্লাস কিভাবে নিব, আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাই। ওই ইন্টারনেট কানেকশন আপ এন্ড ডাউন করলে ওইটা যেহেতু মেসেজে থাকে, ঠিক আছে? সো ওই মেসেজটা আপনার ইন্টারনেট কানেকশন আপ এন্ড ডাউন হলেই সেটা সরে যাবে। সো এটা জি হচ্ছে ম্যাম, যে আমি ক্লাস লিভ নিয়েছিলাম তাই পরে চলে গেছে। অসুবিধা নেই, আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তো ক্লাস করব এক, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি এটা কিন্তু পিডিএফ ডাউনলোড করে, যে এখানে থাকে ডাউনলোড অ্যাজ আ পিডিএফ, সেটা করে কিন্তু আমি আপনাদের ক্লাসের পরপরই দিয়ে দিব। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। সো কোনো রেকর্ডিং সেজন্য দেয়া হবে না, মানে যা ক্লাস হবে সব এখানেই থাকবে। একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আপনি যে ম্যাথ গুলা করাবেন ক্লাসে, হ্যাঁ ওইগুলা থেকে প্র্যাকটিস করলেই তো আমরা ইনশাল্লাহ পারবো মিড 1 মিড 2 তে, তাই না? ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Last lecture and assignments. Last lecture, practice, assignment. These are enough. ম্যাম, এক একটা মিডে কয়টা করে অ্যাসাইনমেন্ট থাকতে পারে? একটা, দুটা, ম্যাক্স দুটা, সময়টা থাকে না বেশি। ওকে ম্যাম। Okay, thank you everyone. থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ ম্যাম। ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে ম্যাম, আসসালামু আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, হ্যাভ এ নাইস ডে। ম্যাম।